Lynn, sikuenda nikaokota, si ndio? Nilienda nikaipata through sexual act. I did not know by then I should wear a condom. Condom was nothing to me then, so I never knew what condom was. Luckily, I never got pregnant your time when I became sick. Yeah. Okay. Hizo siku maybe ukiwa na client kabla ulale na yeye ulikuwa unamwambia uko na AIDS? No. Kwa nini? Kwa sababu there's a time I dated someone who's kind of prominent. Not dated, it was a one night stand. So akaniambia mimi nataka tupimwe, na hata tukishapimwa azina alikuja na hizo test kits na condom. So venye alikuja nazo tukapima, yangu ikakuja positive, yake ikakuja negative. Na sasa hapo ndio unaombaga Mungu si miracle tu ifanyike, at least one line in front of this man, you know, but it came out tu yake moja. But we had sex with a condom. So at the end of the day, Lina, si kwa ubaya, I cannot be your keeper, si ndio? You know, you do not know me. I'm not related to you. You want to have sex with me. Why don't you wear a condom? And if not wearing a condom, ask me for a test if I'm comfortable. If I'm not comfortable, let's wear a condom. Yeah. So una feelingi wanaume wanakutumia? Ama mnatumiana? Kitambo, I would say walikuwa kinitumia. And even right now, as long as Lynn, you're not giving me money, why would you sleep with me? At the end of the day, nyumba yako unanunulia bibi yako kila kitu and the house is paid for. Mi unakuja ulale na mimi kwangu kwa nyumba yangu. You do not even leave anything in my house. How do you expect me to feel? At the end of the day, I'm paying rent, I'm paying electricity, water, everything that I do, I use money. But you come, you sleep with me, you just leave me like that. Whether ndio tumetumia protection, but at the end of the day, my friend, si muenda kazi ndio nipata pesa ya kulipa bills zangu. Why would you come to my house and use me and not give me anything? You know? Yeah. Ulikuwa umeniambia the reason unataka kukaa kwa hii kiti ni wanaume wajue your status and they stop approaching you. Kwa nini? Kwa sababu mimi ninakuaga na shida ya huku chini. Unaona hata hizo time zote nikijiuza. Lynn, nilikuwa nikijiuza nikiwa dry. I used to use, lazima ningetumia lubricant. Even with huyu mwenye alinifungulia kinyozi, nilikuwa na lubricant mingi kwa sababu as in misinaga yetu ya wasichana, I don't have. So I'm not interested in sex. You don't feel anything? No. And then also, kutoka ni breakiwe virginity, I always bleed. Hata kama kuna hiyo time ya periods, but mimi kama leo asubuhi when I went to the washroom nikijipanguza, nilitoka na damu. Ushaenda hosi na wanasemanga aje? Nilienda hosi juzi, akaangalia akasema hakuna kitu, so I don't know. So medical reports zinasemanga you are okay? Huyu wajuzi mwenye aliniona Kenyatta alisema ati niko sawa, cause alichungulia angalia kama kuna growth or anything of that sort. Yeah. Kuna watu wengi wawezi kaa kwa hiyo kiti in lugha ya siku hizi watu wanasemanga wajianike hivyo. Kuna watu wawezi kaa waseme hata HIV positive. What do you think the outcome of wewe come out in public itakuwa? Ama unaona wish yako ni nini ukisha come out? Come out of public, I would say I really struggled taking my meds, even with my friends, even with when I had my sponsor or people around me, because hiyo unajificha ukimeza. I wanted kuachilia you. And then another thing, Lynn, I have friends. Rafiki yangu akuje tukosane tu kidogo. Kwenda huko na kazi yako ni kusambaza ukimwi. Na saa hizo sija come out. Wewe niambie, what will it do to me? So unasema iliambiane story yako kushinda watu? Yes. Let me talk about my story. However you will take me, take me.